That's what I mean by what didn't happen in Frisco. But I will tell you what could happen. ఫ్రిస్కో టెక్సస్ లో ఏం జరగలేదో చెప్దామని ఈ వీడియో. సరిగ్గానే ఉన్నారు, ఏం జరగలేదో చెప్దామని. ఎందుకంటే ఏదో జరిగిందని మాత్రం మీరు బహుశా చూస్తూ ఉండవచ్చు ఈ వారం. ఇది ఈరోజు జూన్ 3వ తారీఖు అండి. ఈ వీకెండ్ చేసిన లైవ్ షోలో డిఎఫ్డబ్ల్యూ దేశీ గారు ఫోన్ చేసి షీ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ సపోజ్ టు హ్యాపెన్ ట్యూస్డే. ఈ వారం నేను కూడా చేస్తున్నానండి మీ ఫ్రిస్కో సిటీ గురించి అండి కిరణ్ గారు. I don't know if you know this. There is a Pakistani guy from Carrollton. వాడొచ్చి ఫ్రిస్కోలో యాంటీ వైట్ ర్యాలీ పెడతాడట రేపు ట్యూస్డే రోజు. సో హీస్ టాకింగ్ వైట్ పీపుల్ ఆర్ ఏంటి లో లైఫ్స్ ఏంటి ట్రైలర్ పార్క్ ట్రాష్ పీపుల్ సంథింగ్ లైక్ ఆల్ ద వొకాబులరీ విచ్ ఇండియన్స్ డోంట్ ఎండార్స్. అండ్ వీడొచ్చి ఫ్రిస్కోలో ఈ ఈవెంట్ పెడుతున్నాడు. సో నేను మీ ఫ్రిస్కో కౌన్సిల్మెన్ తోటి మీ మేయర్ తోటి ఈమెయిల్ పంపిస్తున్నాను, వేరే వాళ్ళతో పంపిస్తున్నాను, నేను కాల్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను దట్ we don't endorse what he is saying and we fear that there will be white people's retribution. ఎందుకంటే మెగా వాళ్ళంతా ఏకం అవుతున్నారు, రేపు ట్యూస్డే రోజు మళ్ళీ రణరంగం అవుతుంది. సో we don't represent that and Frisco has more Indian population than Pakistani or Bangladeshi population. సో ఇది నేను ఫ్రిస్కో దాన్ని కూడా కాదు, మళ్ళీ మీరు మీ ఊరు అమ్మాయిని కూడా కాదు నేను, అయినా కూడా నేను చేస్తున్నాను ఎందుకంటే I just care about the diaspora, సింపుల్. సో నేను ఇది చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ వాట్ సివిక్ ఎంగేజ్మెంట్ మీరు మాట్లాడుతున్నది నేను చేశాను నేను ఈ వారం. దట్ guy has been convicted of 109 counts of felony in Carrollton mayoral elections. ఎవరు పాకిస్తానీ అతనా? అజుల్ మహమ్మద్ అనేవాడికి 4 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడితే మెంటల్ హెల్త్ అని చెప్పి తప్పించుకున్నాడు. వాడు కూడా మాట్లాడటం వాడు ర్యాలీ కండక్ట్ చేస్తున్నాడు, అది కూడా సిటీ హాల్ ముందండి. ట్యూస్డే రోజు 6 సిటీ హాల్ మీటింగ్ ఉంటుంది కదా, దానికన్నా 5 ముందు వీడు ర్యాలీ పెడతాడట. ఎవరు వస్తారు? న్యాచురల్లీ వాళ్ళు పాకిస్తానీ బంగ్లాదేశీ వాళ్ళు వస్తారు అంతే. అంటే హీఈస్ యూజింగ్ ద ఇండియన్ ఫ్లాగ్ అండ్ హీఈస్ ఆల్సో ఇంక్లూడింగ్ అస్ ఇన్ టు దట్. బట్ అమెరికన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి మనమే ఒక ఫస్ట్ కనపడుతున్నాం. కామెంట్లు కనుక మీరు చూస్తే డాట్ ఇండియన్స్ అంటున్నారు, ఇండియన్స్ అని మాట్లాడుతున్నారు, తిడుతున్నారు తెల్ల వాళ్ళంతా, ఈ మెగా వాళ్ళంతా. So and he is literally trying to throw Indians under the bus using his color. Yes, that's all it is. It is only the color thing. Well, they can't tell the difference between him and yeah. I mean, even we can't tell. Yeah, it is impossible. వాళ్ళు యూస్ చేస్తున్న వర్డ్ డాట్ ఇండియన్స్ అని వాడుతున్నారండి. మనం డాట్ బస్టర్స్ దాని హిస్టరీ అసలు మనం మర్చిపోయాము. యూనివర్సిటీలో జరిగింది, మనకు జరిగింది, కానీ వాళ్ళకి ఇంకా గుర్తుంది. డాట్ ఇండియన్స్ అని మాట్లాడుతున్నారు అంటే హిందూస్ ని మాట్లాడుతున్నారు. వాడి పేరు హిందూ కాదు, ఆ పోస్టర్ మీద వాడి పేరు ఉంది, అయినా కూడా మనల్ని అంటున్నారు. So this guy showed up. Zul Muhammad showed up. So who is Zul Muhammad? But I think they did a pretty good job here. Support women's right to abortion. I don't think anybody should be regulated on that. That's not regulated at all. We explained about regulation. Okay, like at what point? At one point in the pregnancy, is it okay to abort? What do they do it right now? What was it previous to Roe versus Wade? ఆ వీడియో పూర్తిగా చూపించాలన్న ఇంట్రెస్ట్ నాకు లేదండి. I just wanted to show you how he looks. ఈ జుల్ మహమ్మద్ సర్క్యులేట్ చేసిన ఫ్లయర్ అండి ఇది ఫేస్బుక్ ఫ్లయర్. Are you tired of hearing low class people blame your culture for their problems? You should be attending the rally against rednecks, an evening dedicated to celebrating the contributions of our local Asian community and letting a bunch of trailer park trash yokels what the world really thinks about them. When? Tuesday, June 2nd at 5 p.m. Where? Frisco City Hall. Speak up for your community and stand up to those who are spreading lies. And then he has these memes. These are stereotypes of rednecks. And then he put Pakistan flag, India flag, a whole bunch of South Asian flags. So we are doctors, academia, business, blah, blah, blah. So it's basically anti-Asian hate. Yeah, of course he has right to do this, but it is stupid, gargantuanly stupid and useless rally. So there is more about this Zul Muhammad. Dallas Express ఈ న్యూస్ పేపర్లో వీళ్ళు పబ్లిష్ చేశారు.
Well, on the website. ఈ Facebook post అతనిది, I mean, they talked about the Facebook post which we just talked about, and then they went on to talk about the his felony record. This guy is a convicted felon. Zul Muhammad pleaded guilty in 2024, pleaded guilty for to more than 100 felony counts of mail-in ballot fraud. A jury convicted him for 4 years in prison. తన డిఫెన్స్ అటార్నీ ఇతనికి ఏం చెప్పాడంటే, ఇతనికి మైండ్ సరిగ్గా లేదు, మెంటల్ ఇల్నెస్ ఉంది, డెల్యూషనల్ డిజార్డర్ తో సఫర్ అవుతున్నాడు అంటే, జ్యూరీ సెడ్ మేబీ హిస్ మెంటల్ ఇల్నెస్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ సెంటెన్సింగ్. సెంటెన్సింగ్ ఈజ్ స్టిల్ పెండింగ్. ఇంతలోకి he has 6 more new counts against him. ఇది new counts of impersonating a public official. So he's quite a character. He did show up June 2nd. The Frisco city hall munduku vachadu. Guess how many showed up with him? Nobody. He came along. But a whole bunch of white people, they showed up with guns to anti-protest him. అతనితో ఎవరు లేరు. అతను ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం హోల్ బంచ్ ఆఫ్ రెడ్ నెక్స్ విత్ గన్స్ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళకి. Here is a van with LEDs and white lives matter. So look at all the influential figures in the Charlie Kirk. His face is familiar. I'm trying to remember who that is. But anyway, just a short clip. Look at all the rednecks rallying around. So అందులో you will see some Indians in there who will see what exactly ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఆ జుల్ మహమ్మద్ కి వ్యతిరేకంగా ప్రొటెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు కేవలం తెల్లవాళ్ళు మాత్రమే కాదు, రెడ్ నెక్స్ కాదు, కేవలం యాంటీ ఇండియన్ హేటర్సే కాదు, ఇండియన్స్ కూడా వెళ్ళి అతనికి వ్యతిరేకంగా ప్లకార్డ్స్ పట్టుకున్నారు. హిందూ అమెరికన్స్ ఆఫ్ ఫ్రిస్కో, డిఫరెంట్ రూట్స్, షేర్డ్ హోమ్, యునైటెడ్ ఫర్ stronger community. Hindu Americans of Frisco reject all prejudice, respect all neighbors. Not in our name, Indian Americans. So they were basically protesting the Zul Muhammad. Vasudhaika Kutumbam. The world is one family, one strong Frisco. Good, well done. I see only 3 or 4, maybe there are a few in the back. Nicely done. యూజువల్ సస్పెక్ట్స్ చాలా మంది వచ్చారండి. సరా గంజాలస్ రాలేదు, జే క్లాంగ్ వచ్చాడు. With Frisco or anybody about being trespassed from anywhere. Hey, we're tired of this. Frisco has been changed. Y'all aren't doing your jobs right. Thank you. I love cops, but you guys, this is pathetic. Destroy my First Amendment right to lead this rally today. Look at that. Love y'all, man. This is why. Thank you for your service. Don't never give up the fight. Keep on fighting, Americans. Don't give up your country to the Muslims and the Hindus. Stand together. We need to stand against Amen. This is weaponization. Christ is king. Where do you want this stuff? Stand up against Muslims and Hindus. Amen. Christ is the king. So here is Zul Muhammad and he himself. So our event law, with only you see a whole big crowd of white people protesting, counter-protesting, one brown dude who's like pretending to be an Indian who's not. They're even passing bacon to insult Muslims. That's what they were doing. So akkada vakadu ee kurradu evaro Indian flag chimpesadu. Let's go. Okay. Let's go. Is that like rampant anti-Indian? Look at the crowd. They're all white people. Let's go. నా సోషల్ మీడియా ఫీడ్ కానీ బేసికలీ ఇంక్లూడింగ్ యూట్యూబ్ ఇవన్నీ చూస్తే కొన్ని చూశాను నేను. దీన్ని హైలైట్ చేస్తూ ర్యాంపెంట్ యాంటీ ఇండియన్ హేట్ ఇన్ టెక్సస్ ఇన్ అమెరికా అంటూ పెట్టారు. సో దిస్ ఇస్ అ నథింగ్ బర్గర్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. The thing about it is,
నథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్, లైక్ ర్యాంపెంట్ యాంటీ ఇండియన్ హేట్ అలాంటిది ఏం జరగలేదు. ఒకడు వెళ్ళాడు, ఆడితే ఎవరు రాలేదు. ఆడిని ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి ఇంకో పెద్ద గుంపు వచ్చింది. పెద్ద గుంపు కూడా కాదు, చిన్న గుంపే, ఒక 50 మంది కూడా ఉన్నట్లేరు అక్కడ. ఈ వీళ్ళు యాంటీ కౌంటర్ ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా. కౌంటర్ ప్రొటెస్ట్ చేయటం కాకుండా అక్కడ బేకన్ అందరికి పంచుతున్నారట. ఐ మీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అప్ అండ్ అప్. ఎవరైనా ప్రొటెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా కౌంటర్ ప్రొటెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి చేసేది ఏమి, దెర్ ఈస్ నో బిగ్ డీల్ ఇన్ దిస్. వై I think it is not a big deal. The big deal is probably going to come in a way that you cannot see or anticipate. అక్కడ ఆ సిటీ కౌన్సిల్లో లోపల కానీ బయట కానీ జరిగిన ఈ వీడియోలు చూపించి ఏదో జరిగిపోయిందని చెప్పి చూపించడం అనేది, దట్ ఈస్ వాట్ ద సోషల్ మీడియా ఇస్ గోయింగ్ టు డూ, విల్ డూ అండ్ విల్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఈవెన్చువల్లీ. ఈ టెక్సస్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఇది ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి అన్న అది నా భయం. అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఇది నథింగ్ బర్గర్ అని నేను అంటమే కాదు, ఒక రైట్ వింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వాడు అన్నదాన్ని మీకు చూపెడదామని చెప్తున్నాను. ఈ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ కాలింగ్ ఎ నథింగ్ బర్గర్. ఎవరు రైట్ వింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అంటే వాడి పేరు నిక్కీ రెడ్ అంట. నాకు తెలియదు వీడు ఎవడో. సో నేను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు యాక్చువల్గా సిద్ధార్థ్ అనే ఒక అతన్ని ఫాలో అవుతుంటాను, చూసారా. హీ ఈజ్ లైక్ మీ. హీ డిఫెండ్స్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ అగేన్స్ట్ యాంటీ ఇండియన్ రేసిజం. అతను పోస్ట్ చేయడం వల్ల నాకు ఈడెవడో చూశాను నేను, ఈ నిక్కీ రెడ్డి అనేవాడు. సో ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ హూ హీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ. హీ హేటెడ్ జాన్ కార్నెన్. జాన్ కార్నెన్ ఓడిపోయిన జాన్ కార్నెన్, సెనేటర్ జాన్ కార్నెన్. He pictured himself with Indian kids. That bothered him. You facilitated and supported the ethnic replacement of your own state at every turn. So he's not a pro-Indian by any stretch. He's anti-Indian by activism. He calls himself America First. So he's telling John Cornyn, you fought for foreigners at the expense of Texans and Americans. Good riddance. So Cornyn ఓడిపోయిన దానికి he's happy. At the same time, he was also happy that Ken Paxton won this. అమెరికా ఫస్ట్ అని చెప్పుకునేవాడు కెన్ పాక్స్టన్ సపోర్టర్. ప్రాబబ్లీ మాగా అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, he seemed to be like showing some anti-Trump sentiment in some of his feed. I చూసిన దాంట్లో. So for all you know, the quintessential redneck white guy, anti-immigrant, obviously anti-Indian, it is that guy talking about this event. So here we are, guys, at what was supposed to be the anti-Indian immigration in the Frisco protest, but now you can see it's devolved into a pressure cooker of Muslims protest, okay? They're all like surrounding one guy all by himself in there. How is this productive? What are we doing here? Is this going to actually like stop Indian immigration that's taking over Frisco? Or is this actually just giving fire to the fuel of all of our enemies and making us look stupid? I would say that's probably what it's doing. Let's be smart about what we say. Let's be strategic. Let's use the political power we have to pressure those who hold government office and make them bend the law to our will to save our state and to save our country. That should be the focus. That's what we're trying to do here at Rift TV going forward. There you have it, Andy. He got that right. That whole thing made them look stupid. You know what will be stupid? To fall for the propaganda that somehow that event is an indication of rampant anti-Indian sentiment just because the guy tore the flag off. That's what I mean by what didn't happen in Frisco. But I will tell you what could happen. That sentiment, this guy who's like Nicky Rudd's spewing, it is real. That anti-Indian sentiment is real. And they're actually gathering forces. I think it's going to get worse until November because, let's face it, the Senate election
in Texas is going to be one of the most highly watched election in the country, maybe the world, for the next several months. That's a warning shot for all bases in Texas and USA.